著名靈長類動物學家珍古德博士出席活動，聽取中學生分享環保概念，並鼓勵佢哋將設計轉化同埋應用，令可持續發展融入生活當中。由羅永思報導。著名靈長類動物學家珍古德博士喺全球各地推動根與芽計劃，鼓勵年輕人加入環保行列以及可持續發展。佢喺港大同一班參加計劃嘅中學生交流，聽佢哋分享參與工作坊之後受啟發嘅環保概念。Fantastic, amazing project. Yeah, well done. Because you're absolutely right. It's a number one value. 呢一班環保小先鋒就係提議用手機應用程式租售二手衣物，以及食飯嗰陣嗌小販可以獲得9折，鼓勵同學減少廚餘，獲得珍古德支持。好緊張啦，但係同時我都有少少嘅激動咯。即係當然係因為緊張，係因為我第一次見到一個咁大嘅人物啦。開始諗多啲我哋嘅即係一步步做嘅嘢，對呢個世界會有啲咩影響咯。佢哋就將想法連結廚餘回收，希望呢一步能夠減臭，中間有洞口，方便殘疾人士用嘅廚餘機會面世。佢哋有講到就係會唔會考慮下會喺一個尾端度加入一個腳踏啦，會令到人哋更加方便去使用呢部機啦。同時佢都有稱讚我哋呢個設計係唔錯，但係都有需要補足嘅地方。同場亦都有展出唔同嘅環保產品，以及珍古德協會香港活動參加者嘅作品。呢一個展覽呢，就係期間限定，不過大猩猩呢一啲展品呢，就會隨住協會出去做講座，公眾仍然有機會同佢哋見面。珍古德博士又出席講座，同在場嘅大約800個師生同公眾分享投入保育嘅工作，點樣一步一步追夢，又話最重要係保持希望。Why is it an important topic? Because if we lose hope, we fall into apathy. If we all lose hope and fall into apathy, we're doomed. And to me, hope isn't about wishful thinking. Hope is about action. And so my reasons for hope, I've mentioned one, the young people. And it's really true that all around the world, they truly are making a difference. 珍古德會喺香港逗留到星期6，之後會到北京繼續訪問行程。Now TV 記者羅永思報導。